Mi esposo mi engano y yo quería divorciarme. Pero mi hijo de 8 años me suplicó llorando. Por favor, de la papa otra oportunidad. Quiero que nuestra familia se mantenga unida. Mi corazón se hablando, así que support el terrible matrimonio y hice de creer a mi hijo el centro de mi vida. Cuando mi hijo cumplió 7 años y entró una universidad prestigiosa. El padre y hijo tuvieron una conversación sincera bebiendo por la noche. El esposo reflexiona sobre su infidelidad en el matrimonio, que ha tenido un impacto negativo en el crecimiento de su hijo. El hijo, sin embargo, dijo: Papa, como compañero hombre. Te entiendo, nunca te he culpado. Mama solo está exagerando las cosas. Todos estos años luchando entre el amor y las responsabilidades familiares. Has trabajado duro, finalmente me di cuenta de que había creado un desagradecido. Y esa noche. Abrí el gas y hice explotar la villa. Levandome tanto al padre como al hijo. Que comparten un vínculo tan profundo junto conmigo. Cuando abrí los ojos de nuevo. Había renacido de vuelta al tiempo cuando mi hijo tenía 8 años y yo estaba a punto de divorciarme. La carta de aceptación universitaria de mi hijo legó. Y fue su padre. Levi-chin, quien se la trajo. Junto con ella, también trajo una botella de vino. Y esa tarde. El padre y hijo abrieron el vino nuevo en la mesa del comedor. Sirviendo copas uno al otro y bebiendo juntos. Fui a la cocina a buscar la sopa de pollo hervida. Y al salir, escucho Levi-chin decirle a nuestro hijo: Mira que joven, a lo largo de los años. No he cumplido muy bien mis responsabilidades como padre. Y mis propios problemas emocionales han tenido un impacto negativo en ti. Que hayas entrado a la mejor universidad y esto gracias a tu propio esfuerzo. Me siento orgulloso y apenado a la vez. Mis pasos se detuvieron cuando estaba a punto de irme. Y me quedé en la esquina. Supuse que nuestro hijo refutaría las palabras de Levi-chin y diría que entró a la universidad. Gracias a su mamá. Fue mi tutoría paciente día y noche lo que gradualmente mejoró sus califications. Al momento siguiente, sin embargo. Escucha mi hijo decir: Papa. Como hombres, te entiendo. Nunca te he culpado realmente. Mama solo está exagerando. Todos estos años, luchando entre el amor y las responsabilidades familiares. Has trabajado duro, Levi-chin se emocionó hasta ajagarse. Nunca pensé que me entenderías. Gracias, hijo, continuó el hijo. Y esa hermosa tía te ha esperado todos estos años. No ha sido fácil para ella. Ahora que he crecido. Si quieres divorciarte para perseguir el amor. Te apoyar. Mama siempre está desalinada y envejeciendo. Realmente no es una buena pareja para ti. Si no lo hubiera escuchado con mis propios oídos. No habría creído que el hijo que crié con mis propias manos pudiera menospreciarme tanto. Mucho en su corazón. Entre yo y el infiel Levi-chin. Él en realidad se puso más del lado de Levi-chin y de la tía bonita. ¿Se refiere a la amante que Levi-chin tiene fuera? ¿Cuándo se conocieron? No pude evitar recordar cuando mi hijo tenía 8 años. La primera vez que descubrí que Levi-chin me estaba engañando. Ese mismo día, encontré nuestro certificado de matrimonio. Intenté arrastrar a Levi-chin para conseguir un divorcio. En aquel entonces, yo era joven. Hermosa y orgullosa,
Incapaz de tolerar en I la más mínima falta ante mis ojos. Pero mi hijo escuchó nuestra discusión. Y con lágrimas en los ojos salió corriendo de su habitación. Se aferró a mi pierna, y me suplicó. Mama. Sé que papa hizo algo malo. Pero podrías dar otra oportunidad? Quiero que mama y papa estén juntos. No quiero que se separen. Mi urgencia abajo sus ojos asustados. Llenos de lágrimas y no pude evitar ablandarme. Todos estos años, me he dedicado con todo mi corazón a criar a mi hijo. Esperaba que creciera para ser bondadoso y excepcional. No despreciable como su padre. Pero que hay de él ahora? Él apoya la búsqueda del amor de Levichen a través del divorcio. A pesar de la infidelidad en el matrimonio. Nunca pense en ser una ama de casa de tiempo completo para cuidarlo hasta la edad adulta. Pero después de divorciarme. ¿Cómo podría yo, que ya había perdido el contacto con la sociedad? Reglármelas, el dijo que la otra mujer lo había pasado mal. Pero nunca consideró lo difícil que había sido mi vida. También dijo que yo estaba desalinada. Pero desde el momento en que abría los ojos hasta el momento en que los cerraba. Mi vida giraba en torno a él. Cuando tenía tiempo para arreglarme y vestirme bien? Antes no creía cuando la gente decía que los hijos no empatizan con sus madres. Ahora lo creo, todos estos años. Me he sacrificado y me he entregado. Solo para criar un desagradecido. Una profunda sensación de desesperación envolvió mi corazón. Lev el tazón de sopa de vuelta a la encimera de la cocina. Sac el frasco de pastillas para dormir que siempre llevaba conmigo. Y vertí la media botella restante de pastillas en la sopa. A lo largo de los años, he estado atrapada en un matrimonio terrible. Soportando la infidelidad de Levichen. Y he desarrollado algunos problemas psicológicos. Sufro de insomnio toda la noche. Y durante las crisis emocionales. Incluso loro hasta el amanecer. Pero mi hijo todavía necesita que lo sueda. Así que no puedo permitirme desmoronarme. Por eso siempre tengo pastillas para dormir y sedantes a mano. Para poder ser siempre una madre emocionalmente estable. Jaunty y paciente frente a mi hijo. Mientras lavaba la sopa de pollo con droga. Deliberadamente dije en voz alta. Aquí está la sopa de pollo. Y es mejor beberla mientras esté caliente. El padre y el hijo, que estaban bebiendo y charlando en la sala. Se quedaron en silencio al mismo tiempo. Intercambiaron una sonrisa como si hubieran legado algún tipo de acuerdo. En ese momento, sentí claramente que me estaban excluyendo. Siento como si mi alma se hubiera separado y estuviera flotando en el air. Observándome sonreír mientras servo sopa a mi esposo y hijo. Observándolos beberla. Después de que se lavaron y se fueron a dormir. Me senté sola en la cocina durante medianoche. La lave del gas también se quedó abierta durante medianoche. El sistema de alarma fue apagado por mí. Y toda la casa se envolvió en silencio. La resistencia y la ira en mi corazón se intensificaron más y más. El deseo de destruir todo era simplemente incontrolable. Finalmente, tomé el encendedor y lo encendí suavemente. Después de que un débil sonido de crujido legó en su explosión desgarradora. Levichen y su hijo. Que estaban profundamente dormidos junto conmigo. Todos fueron consumidos por las llamas. Antes de perder la conciencia. Pense, menos mal por la villa independiente recién renovada de Levichen.
Para que no involucra a nadie más. Nunca esperé renacer después de la muerte. Regresando al año en que descubrí por primera vez la infidelidad de Levichen. Los recuerdos del pasado vinieron como una avalancha. Este debería ser el momento cuando apenas fui persuadida por mi hijo a aceptar no divorciarme. Saliendo de la habitación. La casa estaba vacía sin nadie alrededor. Mi hijo fue a casa de sus abuelos para las vacaciones de verano. Levichen probablemente está escabullando para encontrar una amante otra vez. Y siento en esta casa que mis padres nos comprarán cuando nos casemos. Recordando mi vida pasada dolorosa y absurda. Ya que el destino me ha dado una segunda oportunidad. Esta vez, viviré para mí misma. Envi la noticia de caer divorciarme de Levichen al chat grupal de la familia Chen. También envi junto con los registros indecentes de chat entre Levichen y su amante. En mi vida anterior, también había guardado evidencia de la infidelidad de Levichen. Después, mi hijo usó la excusa de jugar con mi teléfono. Y cuando lo recupera. Todas las cosas que había guardado habían desaparecido. Pensé que tenía miedo de que me divorciara de su padre. Ahora que lo pienso. Solo estaba tratando de proteger a su padre infiel. Cuando Levichen regresó corriendo. Trajo a su hijo junto con él. Tan pronto como entró por la puerta. Levichen me gritó. ¿No se acabó ya todo? ¿Por qué estás actuando como loca ahora? ¿Cómo esperas que Xiaoyang y yo enfrentemos otros después de esto? Sus palabras hicieron que sonara como si su aventura fuera de alguna manera culpa mía. Pero cuando Meyer. Mi hijo, no, él es solo el hijo de Levichen. Chenyang asintió en acuerdo. Él, igual que su padre. Piensa que es culpa mía. Mi burl de Levichen. Todo lo que hice fue informar a la familia sobre lo que hiciste. Si tienes vergüenza, entonces deberías controlarte. Quieres hacer cosas vergonzosas pero no quieres que nadie hable de ello. ¿Acaso existe tal ganga en el mundo? La cara de Levichen se puso roja. Y me señaló durante mucho tiempo sin poder decir una palabra. Chenyang en realidad se puso frente a su padre para defenderlo. Él me acusó, mamá. Claramente me prometiste que no te divorciarías de papa. Rompiste tu palabra, ahora voy a estar molesto contigo. Aunque Levichen era claramente el que estaba en falta. Él terminó molestándose conmigo primero. Así que no fue que de repente empezó a ponerse del lado de su padre solo después de volverse adulto en este momento. Ya se había alineado con su padre. Dije, si, cambié de opinión. Definitivamente me voy a divorciar. No puedo soportar vivir con un hombre infiel. Solo verlo me da asco. En mi vida anterior, reprimí mis sentimientos y support tanto que desarrollé una enfermedad psicológica severa. En esta vida, no repetir los mismos errores. Viendo mi actitud resuelta. Él perdió su gentileza e indulgencia habituales. Chenyang estaba un poco enojado. Resolvió, y dijo, no es solo infidelidad. Los padres de muchos de mis compañeros de clase son infieles. Es una señal de su habilidad y capacidad. ¿Dónde aprendió tal lógica retorcida? En un arrebato de ira, abafiti la cara indiferente de Chenyang. Quien te enseñó a decir tales cosas. Completamente desvergonzado, combinando esta vida y la anterior. Esta fue la primera vez que jamás había puesto una mano encima a Chenyang. Él se cubrió la cara y me miró con incredulidad.
Sus ojos se llenaron al instante de lágrimas. Levichen corrió y lo abrazo. Mirandome con furia y diciendo. Realmente estás loca, mujer. ¿No puedes hablar las cosas apropiadamente? ¿Por qué golpear al niño? Siempre ha sido así. Yo me encargo de la vida diaria de Chinyang y me preocupo por sus estudios hasta estar medio muerta. Y él nunca comparte la carga. Solo salta a hacer el papel del bueno cuando estoy siendo estricta con la educación de Chinyang. Aun así, Chinyang sigue pensando que él es mejor que yo. Deja de discutir conmigo sobre asuntos triviales. Quiero el divorcio, si no estás de acuerdo. Lo llevaré a los tribunales. De todos modos tengo mucha evidencia de tu infidelidad. Levichen se marchó furioso. Azotando la puerta tras él. Chinyang seguía solozando y llorando. Viendo que no lo había consolado como solía hacer. El mismo se secó las lágrimas y se sentó a mi lado. Preguntando, Mama, ¿por qué te divorcias? Podrías haber cuidado en casa y disfrutado de una vida cómoda sin trabajar si te hubieras cuidado con papá. ¿No estás satisfecha con eso? Lo mejor y dije. Disfrutar de una vida cómoda. Te refieres a que levantarse más temprano y acostarse más tarde todos los días es disfrutar. ¿Una vida cómoda? Tengo que levantarme antes del amanecer todos los días para hacer el desayuno para toda la familia y después llevar a Chinyang a la escuela. Tengo que regresar a limpiar la casa. Después de clases, lo ayudo con su tarea. Lo llevo a jugar y por la noche después de que se duerme. Tengo que recoger los juguetes que esparció por todo el piso antes de poder finalmente ir a lavarme. Y el llama esto una vida cómoda. Después de detallar todas mis dificultades. Chinyang dijo, podrías contratar una niñera. Papá tiene el dinero de todos modos. No es que no hayamos contratado una niñera antes. Es solo que él no se acostumbró a la comida que ella preparaba y se negó a dejar que lo lavara. Pa ir. No había otra manera. Así que tuve que hacerlo todo yo misma. Pero estoy demasiado cansada para hablar más sobre eso. Un desagradecido. No importa cuánto diga. Nunca había pensado bien de mí. Viéndome en silencio. Chinyang agregó, esa tía. Papa me la presentó. Ella es jaunty y hermosa. Se preocupa mucho por mí, y me compra lo que quiera. Solo porque tú eres mi mamá. Estoy a tu lado y no quiero que se divorcien. Un hombre tan destacado como papá. Si tú no lo quieres. Muchas otras están esperando para casarse con él. Así que ya había conocido a la mujer con la que Levichen estaba saliendo fuera de la familia para entonces. No solo no odia a la mujer que destruyó nuestra familia. Sino que incluso la elogia por ser jaunty y hermosa. No pude ni siquiera esbozar una sonrisa fría en la comisura de mi boca mientras lo miraba y lo decía. ¿Cómo no me di cuenta antes? Tu personalidad es exactamente igual a la de tu padre. El padre y el hijo son igualmente despreciables y desvergonzados. Chinyang no captó el sarcasmo en mis palabras. Cuando dije que era igual a su padre. Orgullosamente levantó la cabeza y me dijo. Si te divorcias. Definitivamente elegiría papa antes que a ti. ¿Realmente estarías dispuesta a dejarme? En mi vida pasada, el uso mi amor maternal hacia el para chantajearme emocionalmente. Atrajándome en un matrimonio repugnante sin salida. Luego naturalmente disfruta de mi devoción incondicional hacia él.
Solo para terminar empatizando con su padre. Dije friamente, no solo estoy dispuesta a dejarlo ir. Desearía nunca haber dado a luz. ¿Realmente piensa que Levichen es bueno con él? Una vez que la amante entre a la casa. Una madrastra traerá un padrastro. Y gustaría ver él. Habiendo crecido siendo ignorado, y tratado con frialdad por Levichen. On puede decir cosas como te entiendo. Ambos éramos hombres. Mi divorcio de Levichen no se prolongó mucho. Después de que amanecí con enviar las pruebas de su aventura al chat grupal de su empresa. Finalmente cedió. Sabía de que se preocupaba. Él quería emprender un negocio en ese entonces pero no tenía capital inicial. Veci mis ahorros de muchos años y vendí los dos apartamentos que mis padres me dejaron para conseguir. Varios millones para él. Ahora que la empresa ha crecido y su patrimonio neto se ha multiplicado. Tien miedo de que yo reclame una parte de las acciones de la empresa. Chinyang piensa que solo soy una ama de casa que vive de Levichen. Así que idolatra a su padre y me desprecia. Pero yo gano más que Levichen cuando trabajo. Porque él era un bebé muy demandante de niño y podía llorar todo el día sin sus padres. Al final. Fue solo después de repetidas persuasiones de Levichen y mis suegros que accedí a renunciar y enfocarme en cuidar al niño. En ese momento, Levichen me abrazó y permitió trabajar duro por ti y el bebé. Puedes cuidar en casa tranquila. Y me asegurar de que ambos viven una buena vida. Ahora que lo pienso. Las promesas de un hombre no valen nada. Solo el dinero en tus propias manos es verdaderamente confiable. Cuando se trata de la división de bienes. No quiero las acciones de la empresa de Levichen. Pero todos los bienes muebles y inmuebles a mi nombre deben ser para mí. Levichen apretó los dientes y aceptó. Como era de esperarse. Chinyang eligió seguir a su padre. Justo como había dicho, el día que se completaron los procedimientos. Empeg todas sus cosas y se las arroja Levichen. Toma tus cosas y vete. Sal de mi casa. Levichen me miró fríamente y dijo. Te arrepentirás de esto, en lugar de disfrutar una vida cómoda como esposa admirada. Una vez que hayas despilfarrado todo tu dinero. No vengas arrastrando de vuelta a mí. Lo escupí. ¿Has olvidado quien ayudó a construir la empresa? Mis habilidades siempre han sido superiores a las tuyas. No eres más que un hombre fénix inútil que ascendió al éxito apoyándose en una mujer. Sal de aquí ahora, realmente no conoce su lugar después de lograr un poco de éxito. Recuerdo cuando Levichen y yo apenas estábamos discutiendo el matrimonio. Era un joven sin dinero que acababa de graduarse y empezar a trabajar. Ambos mis padres son profesores universitarios y han ahorrado varias propiedades en la ciudad. Como mi dote. La primera vez que lo llevé a casa. Mis padres estaban completamente en contra de que estuviéramos juntos. Creen que una mujer casándose por debajo de su estatus llevaría una vida difícil. Pero estaba tan prendada de su gentileza. Consideración y ambición que perdí la cabeza por amor. Lo dije a mi familia, no lo entienden. Él me trata muy bien. Mi padre dijo a un lado. Puede que no lo entienda él. Pero entiendo a los hombres. Ese chico no parece sincero. Al final. Mis padres no pudieron aguantar más y accedieron a mi matrimonio con Levichen. Más tarde,
Ambos fallecieron uno tras otro debido a la enfermedad cuando no pudieron ver. Realmente sufrí mucho y support muchas dificultades por culpa de levichen. Después de vivir sola, empecé a trabajar horas extra para estudiar tendencias de la industria y información comercial. La razón por la que no quis las acciones de la empresa de levichen fue porque estaba conteniendo una olida de IRA. Quiero destruir la carrera de la que es inorgaliz. Porque empezó su negocio dependiendo de mí. Solo para paisajar mi autoestima y darme un puntapié después de lograr el éxito. Mantiene abiertamente una amante afuera mientras me exige que lo sirva como una sirvienta en casa. Justo cuando me preparaba para abrir una empresa para competir con levichen. El trajo a su amante en nuestra casa. Traves de las fotos enviadas por Chinyang. Finalmente pude ver claramente su apariencia. Esta chica, que es subguianos menor que levichen. Está usando un vestido de novia de alta gama adornado con joyas. Luciendo juvenil y hermosa. Chinyang llamó y me preguntó. Mama, ¿has visto las fotos que envi? No te acercas en remotamente a la tía su young. No sorprende que papa la haya elegido ella en lugar de ti. Y enoj tanto que casi me re y sin considerar que era solo un niño. Comienza a regañarlo directamente. Ya no me lames mama. Ya que te gusta tanto esa mujer. Puedes llamarla mama de ahora en adelante. Y recuerda. No fue tu padre quien me dejó. Tu y tu padre, uno un pequeño bastardo. El otro un viejo bastardo. Son ambos basura que es por la puerta. Después de insultarme. Ella colgó el teléfono y bloqueó la información de contacto de Chinyang. No supe de Chinyang otra vez hasta un año después. Su young dio a luz a un hijo para levichen después del matrimonio. Y él lo adoraba inmensamente. Así que cuando su young mencionó que el ruido de Chinyang en casa estaba molestando a ella y el bebé. Descanso, levichen inmediatamente decidió enviar a Chinyang a un internado. Solo podía venir a casa 2 días al mes. Chinyang comenzó a darse cuenta de que toda la bondad previa de su madrastra hacia él había sido una actuación. Y es solo una táctica para ganarse a su padre y salir adelante. Cambió su número a mitad de camino y me llamó. Lorando y desahogando sus quejas por teléfono. Mama. Papa me envió al internado por su nueva esposa, hijo nuevo. ¿Puedes venir a recogerme? Cuando no soy necesario, ese queja de que estoy desalinado, y no tan presentable como la joven. Monte que quiere que si su mamá. Ahora que estás en desventaja. ¿Te acuerdas de mí, mi burro? ¿No me habías repudiado ya como tu madre? Tú mismo elegiste este camino. Así que simplemente vive con ello. Chinyang replicó, la abuela y el abuelo tenían razón. Eres una mujer egoísta y malvada que ni siquiera se preocupa por su propio hijo. Te odio a muerte. Ni siquiera podía hablar 3 oraciones sin soltarme tonterías. Así que colg el teléfono directamente. Chinyang no me ha contactado de nuevo. Y no me puedo molestar en mantenerme al día con sus noticias. Mi empresa ya está funcionando. Y estoy ocupada haciendo planes y atrayendo clientes. En realidad soy bastante buena manejando estas tareas. Durante las primeras etapas del emprendimiento de levichen. Pasé noches en vela revisando y optimizando los documentos de licitación de su empresa palabra por palabra. Todo mientras cuidaba a mi hijo.
Los clientes con los que inicialmente trabajo también fueron aquellos a quienes lame sin vergüenza y traja. Uno por uno. En ese momento, tenía que cuidar a los niños mientras también apoyaba su carrera. Lo cual era realmente muy agotador y difícil. Pero solo pensa que esto era un esfuerzo conjunto para nuestra pequeña familia. Nunca me cuide. Así que Levichen no recuerda en absoluto ninguna de mis contributions. 6 meses después, lo arrabé el primer gran negocio a la empresa de Levichen. El gerente a cargo de este proyecto en la empresa de Levichen era el tío alcohólico de su young. Quien hizo esperar al cliente 3 horas debido a un accidente por conducir ebrio. La persona que fue desplazada de su puesto por el tío de su young era mi compañero de universidad. Chen Yuan, cuando Levichen estaba empezando. No tenía muchas personas capaces bajo su mando. Yo fui quien lo presentó el talento. Chen Yuan probablemente nunca esperó que después de todos estos años trabajando para el jefe, sería desplazado de su puesto por alguien con connections. Lo console. No te molestes. Trabaja duro conmigo, y tarde o temprano. Levichen tendrá que inclinarse ante nosotros. Chen Yuan levantó su copa hacia mí. Te creo, jefa. Mientras la empresa de Levichen se llenaba de una persona tras otra a través de connections por petición de su young. Mi empresa crecía más y más. En solo 5 años, habíamos tomado la mayoría de los clientes de la empresa de Levichen. Ahora, él solo puede tomar los pedidos pequeños que nuestra empresa recaza. Por casualidad, nos encontramos de nuevo en una fiesta cóctel de negocios. Se veía algo demacrado en los últimos 2 años. Debe haber estado abrumado lidiando con el desastre causado por sus connections. Su young, que estaba a su lado tomándolo del brazo. On se veía radiant y glamorosa. Al mismo tiempo que ellos también me notaron. Su young apretó su agar en el brazo de Levichen y los dos caminaron hacia mí. Puntos. Oh, como de yo entrar esta fiesta a cualquier fulano. De tal, mientras se acercaba. Su young me miró de arriba abajo y comenzó a hablar sarcásticamente. Su young, quien era mi acompañante de la noche. Estaba a punto de hablar por mí cuando alguien de repente preguntó. ¿Quién era la persona a cargo de la empresa de Su Young? Al escuchar esto, Su Young me dijo que iría a hablar con alguien primero y me pidió que no prestara atención a estos 2 payasos. Sentí en acuerdo. Después de que se fuera, Levichen me habló con una expresión complicada. La empresa de renovación es suya. Así que él es quien se llevó más de la mitad de nuestros clientes. Probablemente se arrepintió de despedir a un subordinado tan capaz como Chen Yuan. O por el tío alcohólico de Su Young. No explico y me jair para ir al otro lado. Pero las palabras de Su Young me hicieron sentir extremadamente incómoda. El dijo, así que algunas personas se han aferrado a tu antiguo subordinado. No es de extrañar que alguien de su estatus logró colarse en este lugar. No podía entender por qué. Como la mujer que una vez interfirió en mi matrimonio. Ni siquiera trató de evitarme. Como te atreves a seguir teniendo la cara para provocar y burlarte de mí con cada palabra y oración. Me detuve, me di la vuelta. Y directamente lo arrojé el vino tinto que tenía en la mano a la cara de Su Young. No todos son tan descarados como tú. Disfrutando de ser la otra mujer y aferrándose a los ricos. Su Young, incapaz de esquivar a tiempo.
Cero los ojos y grito. ¿Qué estás haciendo? Tu mujer. Carino, ayúdame a lidiar con ella. Vuestro alboroto rápidamente atrajo la atención de las personas en vuestro alrededor. El anfitrión de la fiesta cóctel de hoy también se acercó. Al ver que alguien se aproximaba, Levi puso su brazo alrededor de su young y me señaló, diciendo al anfitrión, esta mujer está causando problemas en la fiesta. Sr. Lin, le me seguridad para que la saquen inmediatamente. Inesperadamente, la mirada del Sr. Lin se detuvo en mi cara por un momento antes de decir. Presidente de Corporación Xing. Tengo una colaboración de la que me gustaría hablar con usted. ¿Tendría algo de tiempo más tarde? Tan pronto como digo esto. Las expresiones de tanto Levi como su young se distorsionaron por un instante. Dije con cierto desagrado. Estos dos me estaban rodeando gritando. Me pregunto cómo planea manjar esto. El señor Lin miró a Levi y su young. Reflexionó por un momento. Y dijo, parece que ustedes dos no están en la lista de invitados de hoy. Lo siento, pero por favor váyanse inmediatamente. Así que resulta que ellos eran los que se habían colado usando la invitación de otra persona. No pude evitar soltar una risa despectiva. Y risa hizo que Levi y su young palidecieran y luego se sonrojaron de ira. Después de que las personas no decididas fueron expulsadas. Fui con el presidente Lin a la habitación elegante del segundo piso para discutir asuntos. Quería seguirme. Pero el presidente Lin lo detuvo. Me gustaría hablar con el presidente a solas. ¿Podrías esperar afuera un momento? Me miró y solo se detuvo afuera después de verme sentar. Después de entrar a la habitación y tomar asiento. El presidente Lin no discutió asuntos de negocios. En cambio, sus primeras palabras fueron. ¿Cuánto tiempo sin ver, Ziaoi? Mirar el rostro maduro y apuesto del presidente Lin. Incapaz de recordar cuando había conocido esta persona. Viendo mi expresión confundida. El señor Lin se presentó a mí en mandarín con acento local. Mi nombre es Lin Yang Kai. Un estudiante que tu padre patrocino. De repente record que cuando estaba en la preparatoria. Había a menudo un hermano que venía en vuestra casa a comer. Ese hermano vestía ropa gastada. Tenía flequillo largo, y siempre mantenía la cabeza baja timidamente. Evitando el contacto visual. Hablaba con un acento marcado. Y a veces apenas podía entender lo que decía cuando fui a la universidad en otra ciudad. Y dio un conejo de madera talado a mano como regalo de despedida. Después de eso, nunca nos volvamos a ver. No es de extrañar que no lo reconociera. Se ve completamente diferente ahora. ¿Me reconoces ahora? Parpadeé y dije con una sonrisa. Si. La última vez que te lo. Yo solo tenía zapatos. Y ahora ya tengo zapatos en un abrir y cerrar de ojos. Lin Yang Kai se rió suavemente. Soy manos mayor que tú. A mis ojos, sigo siendo una humana menor. Hablemos sobre mis padres y luego sobre nuestras experiencias a lo largo de los años. Finalmente, confiando en nuestra amistad pasada. Negocié un trato con Lin Yang Kai para convertirme en el proveedor más grande de su empresa. Cuando me despedí de Lin Yang Kai y salí. Mis pasos se sintieron algo inestables. Jenny Wan, notando mi emoción apenas contenida. Y preguntó, ¿salió bien? No pude contener mi sonrisa. Más que bien.
¿Sabes quién es esa persona? Lo sé. El nuevo magnate de los negocios Lin Yongkai. Quien fundó el grupo Lin desde cero completamente por su cuenta. Es auténtico, Dijo Cheney Wan. Levantando el pulgar, era un estudiante al que mi padre patrocinó. Simplemente reúne el courage para pedir convertirme en proveedor de su empresa. Y estuvo de acuerdo con la etiqueta de proveedor del grupo Lin. Vuestra empresa está a punto de subir de nivel. Cheney Wan parecía incluso más emocionado que yo. ¿Eso significa que puedo obtener un ascenso y un aumento? Tomé la decisión. Tu posición ya es segunda solo después de la mía. Así que no puedes hacer cargo. Pero un aumento es posible. ¿No está tu esposa obsesionada con comprar bolsos últimamente? Deja que compare todos los que quiera. Nunca esperé que Levichen tuviera el valor de contactarme después de la fiesta. Por teléfono, habló con un tono profundo. Mira si todos estos años desde el divorcio. He estado pensando en cómo has estado. Me tranquiliza ver que te va bien. Respondí impatient. Ve al grano. Si quieres que sea indulgent con tu empresa y la deje pasar. Al menos muestra algo de humildad. No tengo nada de que recordar con un canela infiel como tú. Levichen ese cuento en silencio por un momento. Escuch su respiración volverse más pesada. Probablemente porque mis palabras lo habían enfurecido. Sin embargo, tuvo que forzarse a reprimirlo. Lo escuch forzar una risa y decker. Hoy, ¿no conoces mis habilidades? Solo he estado en declive los últimos años. ¿Realmente crees que puedes superarme? Por supuesto que lo sabía. Sus habilidades eran promedio. Y era fácilmente influenciado por otros a lo largo de los años. Bajo las travesuras coquetas y adorables de su young. Varios miembros de la gerencia fueron reemplazados por conexiones de la familia Su. Incluso si no hubiera cuidado negocios deliberadamente. Su empresa se habría arruinado tarde o temprano. Si llamas para dejar estas tonterías. Puedes colgar ahora. Estoy muy ocupada con el trabajo. A diferencia de ti que tienes pocos negocios que discutir y mucho tiempo libre. Mis comentarios sarcásticos destrozaron la fachada amigable de Levichen. Y él respondió burlonamente. ¿Acaso tú también no tienes éxito gracias a los hombres? ¿Realmente te consideras una mujer fuerte y independiente? Cuando los hombres tienen éxito, es porque son capaces y hábiles. Pero cuando las mujeres tienen éxito, es por conexiones y hombres. Después de todos estos años, sigues siendo tan cerrada de mente y ignorante. Será mejor que cuides tu tono conmigo. O ni siquiera te dejaré con pequeños negocios. ¿Crees que elegí empezar un negocio en la misma industria que tú sin razón? Levichen dijo amargamente. Sabía que deliberadamente te estabas vengando de mí. El mal rendimiento de mi empresa es todo porque has estado saboteando en secreto. Lo interrumpí. No, estás donde estás hoy porque eres incompetente. Eres inútil después de dejar eso. Colg el teléfono. Ya no vale la pena mi tiempo comunicarme con él. Después de que Levichen me contactara. Chenyang también vino a buscarme. Probablemente escuchó sobre mí por Levichen. Así que vino a mi empresa y esperó abajo del edificio. Lo looked un vistazo cuando llega a trabajar por la mañana. El chico de casi 6 años no tenía vitalidad. Con cabello demasiado largo. Parecía sombrío y deprimido en general.
No había rastro del comportamiento alegre que solía saludar a todos con una sonrisa en su vida anterior. Al verme, Chinyang vaciló por un momento. Como si no se atreviera del todo a reconocerme. Soy diferente ahora de como él me recordaba. Ya no era la madre ruda que giraba en torno él y no tenía tiempo para arreglarse. Lavaba haute couture. Con el rostro completamente maculado de manera exquisita. Y los empleados que pasaban bajaban la cabeza y me llamaban presidenta. Después de vacilar por un momento. Chinyang se acercó a mí y me gritó en voz baja. Mama, notando las miradas sutiles. Curiosas de los empleados que nos rodeaban. Le dije a Chinyang, si hay algo. Ven arriba conmigo para hablar. Solo después de lavar a Chinyang a la oficina, y sentarnos me di cuenta de que estaba herido. Hay una marca roja de bofetada en el lado izquierdo de la cara. La comisura de la boca está sangrando por la piel rota. También hay rasguños en el brazo expuesto. Fruncí el seno. ¿Te peleaste con alguien? Chinyang me miró entonces. Y pude ver el rencer en sus ojos. No, fue mi papa, me pegó porque dijo que tengo una buena mamá. Me quedé un poco sorprendida. Dijo, realmente ha llegado levichon a este nivel. No puede competir conmigo en los negocios. Así que se desquita con un niño? Pero Chinyang dijo, no solo me pega hoy. Esa mujer su yang es malvada. Si algo pasa en la escuela. Ella le dice a mi papa y lo incita a que me pegue. Mira los moratones que tengo. Chinyang se levantó la ropa. Y los cicatrices de heridas curadas en su pecho y espalda. Así como moratones frescos que acababan de ser infligidos contra su cuerpo delgado y frágil. Se veía bastante impactante. En efecto, tener una madrastra a menudo significa ganar un padrastro. Cuando estábamos casados. Levichon nunca lo había levantado la voz a Chinyang. Me quedé sin palabras por un momento. Luego dije después de un rato. Si te pega, ve a decirles a tus abuelos. Pero Chinyang empezó a culparme. A mis abuelos no les importa nada de él. ¿Por qué no me lavaste contigo cuando te divorciaste? Todos estos años, me abandonaste y esa pareja despreciable para que me atormentara. ¿No te remord la conciencia? Todas las dificultades a lo largo de los años, no han cambiado su naturaleza egoísta. Mira Chinyang friamente y le pregunté. Necesito recordarte. Que fuiste tú quien insistió desesperadamente en seguir a tu padre infiel. Y fuiste tú quien descaradamente quiso reconocer a la amante como tu madre. Chinyang argumentó obstinadamente. Era joven y no sabía nada mejor en ese entonces. Tú, antes de que pudiera terminar su oración. La puerta de la oficina se abrió. Y Lin Yang Kai entró. Mira como él has desenado. Te traje algo. Alvera Chinyang. Se detuvo y me preguntó. ¿Quién es este? Te dije que tengo un hijo con mi ex esposo. Y este es él. Chinyang miró a Lin Yang Kai con hostilidad. Loquendo mi camino mientras preguntaba. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu relación con mi mamá? Lin Yang Kai sonrió gentilmente. Soy el novio de tu mamá. Uno. Tan pronto como Lin Yang Kai terminó de hablar. Chinyang perdió el control de sus emociones. Se dio la vuelta y tiró todo de mi escritorio. Gritando enojado. ¿Tienes un novio? Que mi papa me encuentra una madrastra y es una cosa
Pero tú también me vas a encontrar un padrastro? ¿No tienes vergüenza a tu edad? ¿Qué estás haciendo buscando un hombre? Me levant y le di una bofetada a Chunyang en la cara. Solo intenta decir una palabra más. Chunyang loro, sosteniéndose el lado de la cara que lo había abofeteado. Me miró con dolor y resentimiento. ¿Hay algo malo? ¿Una mujer vieja como tú todavía tratando de aprender cómo salir con otros? ¡Qué repugnante! ¿No me vas a dar un hermanito o hermanita en un rato? No estoy de acuerdo, si tienes uno. Lo estrangular. Estaba tan enojada que temblaba por completo. Él estaba teniendo dificultades viviendo con Levichen. Lino de miseria. No se atrevía a enfrentarse a su propio padre. Sin embargo, tuvo el descaro de desahogar su resentimiento acumulado conmigo. ¿Por qué debería ser regañada así por él? Cerrando los ojos, reprimo el impulso de matar y le pregunto a Chunyang. Estoy soltera y saliendo con alguien normalmente. Sin embargo hablas de mí como si debiera ser ahogada en una jaula de cerdos. Cuando tu padre engañó estando casado. ¿Por qué actuaste como si no hubiera pasado nada? ¿Debería el arco de castidad ser impuesto solo a las mujeres? Me criticaste incluso más que a tu padre. Linyang kai se adelanto para detenerme y le dijo a Chunyang. No golpeo niños como mi principio. Si te atreves a hablar irrespetuosamente a mi novia otra vez. Puedo romper ese principio. Chunyang nos señaló a mí y a Linyang kai queriendo decir algo insultante. Pero considerando la amenaza anterior de Linyang. Se contuvo y se mantuvo calado. Después de un enfrentamiento tenso. Yo, necesito dinero. Y papá a menudo me corta los gastos de manutención. Y ni siquiera puedo comer lo suficiente en la escuela. Yo no quiero ir a casa. Dame dinero para que pueda volverme independiente. Así que esta era la verdadera razón por la que vino hoy. Decepcionada al extremo. En realidad sentí una extraña sensación de calma. Pregunt, ¿tú? Chunyang levantó los párpados para mirarme. Quiero $1,000,000. ¿Te envío Levichen a pedirme dinero? Exigir $1,000,000 de inmediato. Su empresa está tan insostenible ahora que tiene que depender de que tú me rogues para sobrevivir? Chunyang no lo negó. Se puso tenso del cuello. Con una expresión completamente justificada. Papa dijo que de todas formas tienes el deber de mantenerme. El dinero es lo que me debes. Y no es como si te faltara dinero ahora mismo. No pude evitar reírme. Realmente no tienes vergüenza. Incluso después de ser golpeado y maltratado por tu papa. Sigues dispuesto a ayudarlo a estafar dinero. Chunyang apretó los labios y frunció el seno. Replicando. Papa dijo que solo fue engañado por esa mujer Suyang. Una vez que obtenga el dinero de ti para ayudarlo con el flujo de efectivo de su empresa. Icara al niño que tuvo con Suyang. Partir de entonces, solo me amará a mí. ¿Qué tonto? ¿Cómo podría Levichen soportar echar a Suyang? Es solo una línea para engañarlo. Sac una tarjeta de mi bolso y se la lanza Chunyang. No tengo $1,000,000. Pero aquí hay $1,000,000. Tómalo y largit. Partir de ahora, estamos a mano. De todos modos, dejaste de reconocerme como tu madre hace mucho tiempo. Partir de hoy, yo tampoco te reconocer como mi hijo. Si te atreves a molestarme otra vez. Que seguridad te rompa las piernas. Chunyang tomó la tarjeta y se fue.
Diciendo antes de irse. Como era de esperar, hice en ponerme del lado de papa en aquel entonces. Una fría. Una mujer sin corazón como tú no merece ser mi madre. Solo después de que Chinyang se fue, Linyang kai dijo. No deberías haber dado dinero. ¿Cómo podría tu ex marido posiblemente echar a su esposa y hijos por él? Sonre sin decir una palabra. Lo di el dinero a Chinyang deliberadamente. El todavía se aferra ese pleno sentido de amor paternal de Levi Chin. Después de que Levi Chin obtuvo el dinero, supo que él seguía siendo el abandonado. Levi Chin nunca quería a su joven hermosa esposa y a su querido hijo menor por su causa. Tal como esperaba, después de que Chinyang llevó el dinero a casa y se lo entregó a Levi Chin. No solo no recibió ningún elogio de su padre, sino que también fue inmovilizado en el suelo y golpeado otra vez. Desde que el negocio de la empresa empeoró drásticamente, el temperamento de Levi Chin ha empeorado cada vez más. Golpear y regañar a Chinyang se convirtió en su mejor manera de desahogar su frustración. Los puños llovieron sobre la cabeza de Chinyang. Cosa inútil, te dije que consiguieras millions. Pero solo trajiste de vuelta a millions. Esto no es ni cerca de suficiente para cubrir el déficit de la empresa. Suyang también observaba con schadenfreude desde un lado. Ocasionalmente echando leña al fuego. Creo que simplemente está del lado de su madre biológica. Deliberadamente queriendo ver ir a la bancarrota. Queriendo ver arrodillar ante ella y suplicar una salida. Chinyang luchó por defenderse. Fuiste claramente tú quien forzó un montón de parientes inútiles en la empresa y caso que papa fuera a la bancarrota. Tú y tu hijo deberían salir de mi casa. Suyang lo gritó, pequeña bestia. ¿Cómo te atreves a responder? Carino, realmente se atrevió a insultarme a mí y a nuestro hijo. Realmente necesitas disciplinarlo apropiadamente. Levi Chin golpeó a Chinyang con un mayor fuerza. Mientras Chinyang estaba siendo golpeado por Levi Chin hasta el punto de tener un dolor de cabeza punzante. Recuerdos fragmentados surgieron súbitamente en su mente. En esos recuerdos, creció cuidadosamente bajo mi completo cuidado y apoyo. Al final, incluso logró ser admitido en la Universidad de mayor rango. En mi memoria, nunca fue regañado o golpeado. Siempre alegre y sobresaliendo en sus estudios. Elogiado por todos los que conocía. No había ni rastro del comportamiento sombrío y desalentado que tiene ahora. Levi Chin, exhausto de los golpes, se levantó y fue al estudio a buscar el contrato de deuda. Planeando usar el dinero que había obtenido para cubrir el déficit. Suyang también regresó a su habitación. Cerró la puerta y fue a jugar con el niño. Chinyang yacía solo en el suelo. Todo su cuerpo temblando de dolor. Recuerdos de su vida pasada y presente se entrelazaban en su mente, haciendo difícil distinguir la realidad. Solo pudo tantear su teléfono y llamarme. Y contó sobre el asalto violento de Levi Chin hacia él y los recuerdos adicionales que habían surgido en su mente, con lágrimas corriendo por su rostro. Y preguntó, ¿esa era la vida que debería haber sido mía? Cierto, mamá, mi mano tembló mientras sostenía el teléfono. Nunca esperé que Chinyang recuperara recuerdos de su vida pasada. Finalmente tuve la oportunidad de preguntarle a este hijo, que había traicionado más de una década de mi cuidado y crianza. ¿Dónde exactamente te fue? ¿Que te unirías a tu padre para paisatarme por completo?
Chinyang ese ahogo y dijo. Así que te dist por vencida conmigo porque tienes recuerdos de tu vida pasada. ¿Y es eso? Lo siento. Papa nunca fue una buena persona. Fui yo quien fue ingrato y lastimó tus sentimientos. Y expres mal. No es que no seas digna de ser mi madre. Es que yo no soy digno de ser tu hijo. Ser los ojos, forzando las lágrimas a retroceder. Es bueno que recuerdes. No me contacts más de ahora en adelante. En esta vida, no soy tu madre. Vivo solo para mí misma. Chinyang estuvo en silencio por un momento del otro lado. Luego murmuró suavemente en acuerdo. No te preocupes. No te molestes más. Y papa ya no se interpondrá más en tu camino. Chinyang colgó el teléfono. Pero mientras más lo pensaba, más sentía que había algo extraño en su tono al final. Viendo lo inquieta que estaba. Lin Yang Kai me llevó a presentar una denuncia policial. Que la policía lo investigue. La violencia doméstica de Levichen contra el niño debería ser tratada. La policía llegó demasiado tarde. Después de terminar la llamada conmigo, Chinyang fue a la cocina y agarró un cuchillo de cocina. Levichen, quien no había esperado que él se resistiera, fue asesinado a hachazos en la puerta del estudio. Su yang fue derribado a hachazos al suelo de la habitación. Su hermano menor de pocos años se aferró al cuerpo ensangrentado y destrozado de su madre, llorando incontrolablemente. Y cuando la policía llegó, él subió a la azotea y saltó. Una vida demasiado joven terminó así como una flor carmesí. Después de este incidente, reinací mi vida en esta existencia. Después de que toda la familia Levichen falleciera, la empresa estaba en chaos bajo la gestión de esos parientes incompetentes. Gasté un poco de dinero de bolsillo para adquirir la empresa y revitalizar su gestión. Más tarde, Lin Yang Kai y yo tuvimos una boda grandiosa, y recibimos una hija encantadora en cuanto a esas personas y cosas desagradables. Las he desecado todas.